abaana bameka mu myezi egiddako mu myezi 3 egiddako in the next 6 months mu myezi 6 egiddako if we are talking about wetubanga twogera 100,000 localities ku bitundu 10,000 in the next 5 years mu myaka 5 egiddako it means kitegeeza 20,000 localities ebifo 2,000 buli mwaka because that's part of our goal. kubanga ekyo kitundu ku kiruubirirwa kyaffe Part of our goal is ekitundu ku kiruubirirwa that in kyaffe the next 5 years emyaka 5 we egiddako shall be in 100,000 localities. tubeere mu bifo 10,000. If we are to be in 100,000 localities wetubanga tunaabeera mu bifo 10,000 mu myaka 5 egiddako buli mwaka each year buli mwaka we must be where tulina kubeera wa in at least 20,000 waakiri ebifo localities. 2,000. If we are to be in 20,000 new localities, wetubanga tunaabeera mu bifo epya 2,000 then our nation awo eggwanga lyaffe should contribute harmony. lirina kuwaayo ameka ebitundu And if bimeka our nation era eggwanga will lyaffe contribute this number, welibanga linaabaako omuwendo gwe your gusaamu church ekkanisa should yo contribute harmony. naye erina kutuwa ebitundu If your bimeka church ekkanisa should yo contribute this number, bwebanga ejja tuwa obungi then bw'ebitundu you ebisinga should contribute olwo gwe harmony. ng'omuntu onaatuwa bimeka It has become a personal goal. ekitundu ekiruubirwa I kituuse will kya put buntu in this. nze nja kuteekamu kino nja kukola kino What are the measurable steps bintu ki ebiri awo bye tulina okukola with time limit? nga biriko n'obudde bwabyo? What action will be taken? bikolwa ki bye tulina okukola? Because without action, kuba watali bikolwa whatever you have kyonna ky'oyina is just a dream. kiba kirooto bulooto. Every desire buli bwagazi is just the desire of a fanatic. oba oyagala bwagazi kubeera awo nga munnaddiini. It is action bikolwa taken in a ebikolebwa particular mu direction kkubo that you eriteekateeke wanted to go. gy'obadde oyagala That okgenda helps the goal to be kye accomplished. kiyambako ekiruubirirwa okutuukirizibwa. Specific actions. ebikolwa Those of you who are doing physics, abamu ku mmwe abakola physics one of the laws of motion says emu ku mateeka ago action and reaction are what? Are what? And yes, equal but equal. Your action. ebikolwa byo Example. ekyokulabirako What have I done? ki kyenkoze? I have smiled. mwenyeza He has smiled. naye n'amwenya. My action ekikolwa kyange provokes a reaction. kimuleetera naye okubaako kyakola. Bratoni Okay. Physics people. abantu abakola physics What is work? omulimu kitegeeza ki? What is work? omulimu Yeah. kitegeeza ki? Yes. Come and tell people. jangu otugambe. Use that. Praise the Lord. Okay, in physics we define work as a force applied A on product. No. Come on, speak like. work is a product of force applied Product or force force omulimu kiva mu applied on maanyi an object. apply on an object ekiteekebwa ku kintu in a given. Why are you running away? And that direction is called your goal. era ekkubo lye bayita ekiruubirirwa kyo. Force amaanyi apply. agateekeddwako. Are we together? tuli wamu. Force amaanyi apply agateekeddwamu in a given mu direction. kkubo ery'enjawulo It's called work. kye bayita omulimu. ng'onyigiriza amaanyi
amaanyi bwe nsigala busigaza awo bwe nti ntambudde waliwo omulimu ogukoleddwa tewali mulimu gukoleddwa okuggyako nga waliwo okutambula. Bratoni okitegedde? Simon okitegedde? Ekyokubeera awo mu kifo kimu. Ayi Katonda tambula tambula, Katonda tambula, Katonda tambula, Katonda tambula, Katonda tambula, tambula mu bwangu. Mukama tambula mu bwangu. Noonyenya namu. Taata tambula. Tewali mulimu gw'okozaawo era ekituubirwa tekijja kukolebwako. Ekiruubirirwa n'ekkubo, wekkubo nga weekaka n'ekyalo ekiddako, ekifo ekiddako, n'omuntu addako, n'ekkanisa y'omumaka eddako. Ani ali mu kitegeera? Waliwo okukola. Our real problem obuzibu bwaffe is that force is being applied nti amaanyi gali muteekebwamu without a direction, nga tetulina kkubo gye tulaga, without distance. tewaliwo gye tulaga. So that Katulyawo. in some of our churches Agamu makanisa gaffe there are potholes all mulimu over. n'ebitulituli ebinnya. People have danced. Abaana abantu bazinye Or they have created ne bateekawo lakes ebinnya, in our churches. ebinnya mu makanisa gaffe kuba babuka kaseera. If you have the muakas in your church Bw'oba olina bamwaka mu kkanisa yo who don't go out, abatagenda bweru, the church will suffer. ekkanisa ejja bonaabona. Potholes Ebitulituli until after a time okutuusa ekiseera there are chairs piled. obutebe nga bupangiddwa, No one sit on them talina omu abutuulako because kubanga the next place, ekifo ekiddako, the next village, ekyalo ekiddako, the next person, omuntu addako, the next town ekibuga ekiddako is not being done. tekituukiddwako. So work is not being Kati done. omulimu teguli mu kukolebwa. Force Amaanyi applied agateekeddwamu without ewatali distance, gy'olaga, direction, ewatali kkubo, so that you get tired, okoowa going nowhere. nga tolina na gy'olaga. Action and reaction. Ebikolwa n'ebyo ebiva mu bikolwa. When you act, Bw'obaako ky'okola there will be a reaction. wajja kubaawo ekikolebwa. I wanted to know whether she has confidence in me. Whether she will reach there and not resist and just be pushed. Our leaders are not pushing. Abakulembeze baffe tebali mu kusindiikiriza. Have the force. Balina amaanyi. And this is the force. Era ge gano amaanyi They gano. have people. Balina abantu. They have people. Balina abantu. But Naye no direction. tebalina kkubo. There's no direction. Tewali kkubo. So the goal is not being Kati pursued. ekiruubirwa tekiri mu kukolebwako. They don't even know the direction that Tebamanyi to na go. kkubo lyatwala. There's a lot of work being done. Waliwo omulimu mungi oguli mu kukolebwa. When a man wants to Omuntu accomplish wabanga ayagala okukola a goal, ekiruubirirwa, we shall move forward. tujja kgenda mu maaso. Everybody say we shall move Buli forward. omugamba tujja kgenda mu maaso. Move forward. Tujja kgenda mu maaso. We'll apply force Tujja teekamu amaanyi plus distance tugatteko n'okutambula in the right mu direction. kkubo ettuufu. We shall apply Tujja kuteekamu Force. amaanyi distance, n'okutambula direction. mu kkubo ettuufu. And the direction Era ekkubo eryo ettuufu is our goal. kye kiruubirwa kyaffe. Our goal. Ekiruubirwa kyaffe. What is that our goal? Ekiruubirwa kyaffe kye ki? Might come a bit. I will not give you the whole goal. Sigenda bbawa kiruubirwa kyonna. Just some few. Bitonotono. Our goal, Ekiruubirwa kyaffe 1 million house churches. amakanisa g'omumaka akadde kamu. Global goal, Kye kiruubirwa ekyensi yonna. 1 million house churches. Amakanisa g'omumaka akadde kamu. No, Mike. Just write the numbers.
So that people can know if you remove 1 0. nti bw'ojjako ziro emu. Because there are people who love removing 1 waliwo 0. abantu baagala bajjako ziro emu emu. Write the 1 million. Wandiika akakadde kennyini kamu. $1 million disciples. Abayigirizwa akakadde kamu. Just put 1 million house churches. House churches. Amakanisa g'omu maka akakadde kamu. So, part of our goal Kati ekiruubirwa kyaffe is that we must have 1 million house churches. tulina okubeera n'amakanisa g'omu maka akakadde And kamu. these 1 million house churches Era gano amakanisa g'omu maka are led by 1 million disciple nga makers. gakulemberwa abantu abazimba Builder abalala. of men. Abantu abazimba abalala akakadde kamu. Builder of men. Abazimba abantu. And the weapon, Era n'ekyokulwanyisa. Ekikozesebwa kye tulina okukozesa for the building of people okuzimba abantu is the revival message God bwe gave bubaka buno us. obw'okuzibwa This obujja. Betwa message. Buno obubaka obwa Betwa. When it will be, all the books will be finished, Wana nga tumazeyo obutabo bwonna there will be bwonna. around 31 modules. Wajja kubaawo module nga 31. So that you have let your people Kati ng'abantu bo gone through this with them. bayise mu katabo kanene wamu naawe. They read together, Musoma wamu. understand together, mutegeera wamu, apply it in their life. Ne bakateekateeka mu Then bulamu they bwabwe. answer this. Ne baddamu ebibuuzo bino. Then you can say, Ng'osobola n'okugamba we have finished class 1. tumaze ekibiina ekisooka. Any of our leaders Yenna ku bakulembeze who is baffe not planting house atali mu churches, kusimba makanisa ga he is maka not pursuing the goal. tali mu kukola ku kiruubirirwa. You will have people Ojja beera who n'abantu don't form part of the goal. nga tebali kitundu ku kiruubirirwa. We are to be Tulina okubeera each of these house church, gonna gano amakanisa g'omu maka, each of these house church. buli emu kwe gano amakanisa g'omu The maka target kye tuluubirira is that there will be 50 to 100 babeere members. abantu 5 ku 100. 50 to 100 members. Abantu 5 ku 100. No, don't put. Yeah. 50 to 100 members. Abantu 5 ku 100. Therefore, Era we are targeting tuli mu that in kutunuulira the next 5 years, mu myaka 5 egiddako our global numbers obungi ffe obw'abantu mu nsi yonna will be 100 million. bubeere obukadde 100 Everybody say obw'abantu. 100 Buli million. omugamba obukadde 100. 100 Obukadde million. 100 We have crossed 6 million. tuyisizza now. obukadde 6 We are kati. more than 6 million. Tusukkuluma abantu obukadde When I 6. share this, I'm very Bwe ngabana excited. bino byonna nze nsanyuka munda muli. Why? Lwaki? Because we are 6 million now. Kuba tuli bukadde 6. We started with 2 people. Twatandika n'abantu 2. 2 people Abantu 2 have given us 6 million. batuwadde abantu obukadde 6. If 2 people Abantu 2 give us 6 bwe million, batuwa abantu obukadde then 6. 6 million people Kati abantu obukadde 6 should give us how many? balina tuwa bameka? Yeah, she just said 1 billion. She just, Agambye bugambi 1 she just billion. opened the mouth and speak. Abikudde anything. obikuzikamwa n'ayogera. I'm giving you a mathematical this thing. Ndi mukuwa ekyokubalamu Not awo. by your feelings. Si mpulirayo. If 2 people Abantu 2 gave us, wabanga baatuweesa. 2 2 gave us batuwadde 6 million. obukadde 6. Then 6 million Kati obukadde will 6 give us bulina tuwa. X. Shh. It's Annette. Have you understood? Okitegedde? Calculate and give us now. Balamu otugambe. 2 gave us 2 6 million. batuweesa obukadde 6 6. million should give us Obukadde what? 6 balina tuwa abantu That's bameka? mathematics now. Okwo kubala kati. Who has gotten it already? Ani akifunye? Yes? No, you are a teacher of mathematics. Come on, put your hand down. I want these children. Njagala bano abato. If 2 Wabanga 2 gave us 6 million, okuva mu bantu 2 tufunyemu obukadde 6. it's very simple. Kyangu nnyo. You should have gone by 1 will give us how many? Wandigambye omu yandituwadde Then bameka? one is giving us how many? Omu abatuwa bameka? If 2 gave us 6 million, Wabanga then 2 one is batuwadde giving us obukadde how 6 many? kati omu atuwa bameka? Huh? If one is giving us 3 million, Omu abatuwa obukadde then 3. 6 million should give us Kati how many? obukadde 6 bulina tuwa bameka? 6 million
times how many? 3 million. That's 18 billion. awo tuba tulina That's where we are supposed to be now. Mathematically, in the next 5 years, the only thing is that, remember that the two gave us 6 jjukira million ababiri after 50 years. baatuwadde bameka So 18 million, kati obukadde 18 18 billion. If you want, divide by bw'okubisaamu what? 50 years, then times 5 years. Mathematician, am I all right? That you divide by 50 years, then you now time 5 years. Clap for me. munkubire mu ngalo. Are we together? Tuli wamu. Now, when you calculate like that, bw'obalamu bw'otyo you know that when they say ojja mmanya bagamba we should be 100 million, tulina okubeera obukadde 100 they have pity us. batukwatiddwa ennaku. No, let's make the right calculation. leka tubalire eddala bulungi tukibale. Divide 18 million by 50 times 5. Who knows what we have just done? Remember that 5. Just shift 18, put 1 point. There is 1.8 billion. akawumbi kamu mu obukadde 8 Mathematically, mu by'okubala kati in the next 5 mu years, myaka 5 egiddako where we have reached now, wano we tuuse we are supposed to bring in tulina okuleetamu abantu 1.8 billion. akawumbi kamu n'obukadde 8 But God has had mercy on naye us katonda atukwatiddwa ekisa and said we should bring only n'agamba tuleete 100 million. obukadde 10 bwokka. And some of us are amu ku shifting. ffe tukankana n'okukankana 100 million. ogamba obukadde bw'abantu 10. I'll go away. nze ngenda This church. ekkanisa eno It does it not excite you? tekikukyamula? Don't this thing excite you? bino ebintu tebikukyamula? That they walk nti omulimu all the years. emyaka gyonna This is what happened. kino kye kituuseewo. And suddenly, amangu ddala God has decided to bless katonda us. asazeewo atuwa omukisa. So, kati in the next 5 years, mu myaka 5 egiddako 100 million. Have we understood? tukitegedde Have we understood? tukitegedde That in the next 5 years, nti mu myaka 5 egiddako we shall be how many? tulina okubeera abantu. We shall be how many? tulina beera bameka? How many? bameka? How many? bameka? obukadde 10. Oh. I pray that we'll believe it. nsaba tukikkirize. Let's not add more. Just get this. funa bino byokka byokka. I will talk about some other factors. nja kwogerako ku birala, Leaders, etc. abakulembeze n'ebirala. Do you have red? Put the line now. This is our global goal. kino kye kiruubirwa kyaffe. Uganda. kati tugenda laba ekyaffe nga Uganda. In Uganda, mu Uganda within the next 5 years, emyaka 5 egiddako we have decided, tusazeewo led by the Lord, nga Mukama atukulembedde 10,000 house churches. amakanisa g'omumaka 1,000. Everybody said 10,000 bwe house mugamba churches. 1,000 ogw'amakanisa 10,000 house g'omumaka, churches. 1,000 ogw'amakanisa 10,000 g'omumaka, house 1,000 ogw'amakanisa g'omumaka. tuli wamu. If we bring it like that, bwe tukikola bwe kityo you should ask yourself, olina okwebuuza Mpigi empigi should have how many? ejja beera n'amakanisa g'omumaka ameka?
PG should have how many? Mpigi ebeere n'amakanisa g'omumaka ameka? Kabuyanda should have how many? Kabuyanda ebeere n'amakanisa g'omumaka ameka? Just look at it. We are in 154 nations. Tuli mu mawanga 154. We are in 154 nations. Tuli mu mawanga 154. So we are taking what percentage here? Katutwalako kitundu ki wano? We have just said, Tugambye bugambi. let us say there are only 100 nations in the Katugambe world. waliwo amawanga 10 gokka. And Uganda has decided Uganda esazeewo. we will be one of the 100 nations. Tujja bbeere abamu ku ago amawanga 10. So we shall give to our ministry Tujja kuwa eri obuweereza bwaffe 10,000 house churches. amakanisa g'omumaka 1,000. And our numbers Era obungi bw'abantu in the next 5 years mu myaka 5 egiddako shall be 1 million. tujja beera akakadde kamu mu Uganda. Hallelujah. Haleluya. Presently now, Essaawa eno we are around 16,400 tulinga 1,600 in the nation. mu ggwanga muneeno. And because we have laid the foundation Ate olw'okuba tumaze okuteekawo omusingi and heroes are rising era abazira bayimusiddwa within the next 5 years. mu myaka 5 egiddako. Within the next 5 Mu years. myaka 5 egiddako. And this year, Era omwaka guno eno 2026. 2026 2026. We have a very humble beginning. tulina entandikwa ntono ddala. I want you, all of you pick, all the leaders pick. Mwenna kino mukiwulire abakulembeze. We want to label Twagala tufube, and plant tusimbe, and plant tusimbe 2,000 house churches this year. amakanisa g'omumaka 2,000 omwaka guno. 2,000 house churches. Amakanisa g'omumaka 2,000 In 1,000 localities. mu bifo 1,000. We want to penetrate 1,000 Twagala localities. tutuuke mu bifo 1,000. The 10,000 house churches Amakanisa g'omumaka gano 1,000 is for the next 5 years. kya myaka 5 egiddako. But for this year, Naye guno omwaka gwe tulimu, for this year, omwaka guno eno, all of us together, ffenna wamu, all of us together, ffenna we have around 300 house churches. tulina amakanisa Over g'omumaka 300 house churches kati in the nation gasukkuluma now. 300 mu ggwanga. So we want to have Katwagala tufune 2,000 people abantu 2,000 who are making disciples, nga bonna bazimba abantu, who are leaders of house nga churches, bakulembeze b'amakanisa g'omumaka according to the Betwa message. okusinziira ku bubaka buno obwa Betwa. Out of 2,000 house churches, Mu makanisa gano 2,000, amakanisa g'omumaka 2,000, your own church, ekkanisa yo the north, ab'emambuka should have how many? balina tuwa amakanisa g'omumaka ameka? Chungu Chungu should have how many? erina beera n'amakanisa g'omumaka ameka? Mbarara should have how many? erina beera n'ameka? Mweze Mwizi should have how many? ebeere n'abameka? Mpigi should have how many? ebeere n'ameka? Kabuyanda should Kabuyanda have how many? ebeere n'abameka? When you got me telling Sam, give Wampulidde us nga ngamba Saamu 50 tuwe localities. ebitundu 5
If he does that, singa akola ekyo out of this number of localities, 1,000 mu localities, bino ebifo 1,000 he has contributed to push us aba forward. amaze otutwala mu maaso. If this team who are going to the north Kino ekibinja ekiddayo in 6 emambuka months' time mu myezi 6 to penetrate 100 localities, bwe bagenda they mu have bifo pushed us 1,000 forward. baba tutte mu maaso. So when I'm talking like this, Kati bwe mba njogera bwe nti it's a very tiny thing ekintu kitono nnyo when all of us are involved. ffenna nga tukyetabyemu. And when the school ministry, Era obuweereza obw'abayizi, the ministers to students, abaweereza eri become abayizi serious, bwe bafuuka nga bwe batuuka nga manyi kye balina okukola, they will contribute a lot. bajja kukola kinene ddala. For some time, Okumala akabanga we did not accept to go to primary school. tetwakkirizanga kgenda mu masomero ga primary Even when we were in the West, ne bwe twali eryo embugwanjuba. in one of the schools, Mu agamu mu masomero where the man has 5 secondary schools, omusajja ng'alina amasomero 5 aga secondary and we're ministering in all the nga schools. tuweereza mu masomero ge gonna. He took us to his office. N'atwala mu ofiisi He ye told us, n'atugamba, do you people go to primary mugenda mu schools? masomero ga primary? Because I also have a Kuba primary. nina n'essomero lya primary. I didn't take the opportunity Omukisa saagutwala because I wanted the minister to children kuba nali njagala abaweereza b'abaana to pick their responsibility batwale obuvunaanyizibwa bwabwe, so that we can push them. tubasindike We can launch tusobole okutandika to this 9.6 million eri buno children obukadde who are in 9 school. obw'abaana abali mu masomero ago aga primary. We've just touched the whole thing on numbers. Twakakwata bukwasi ku bungi bw'abantu. I don't want to give so many numbers. Saagala kuwa I don't namba want to give us the nnyingi, numbers of leaders we must raise. saagala kuwa bungi bw'abakulembeze be tulina Because okuyimusa, globally we are to raise 5 million leaders. kuba mu nsi yonna tulina obeera n'abakulembeze obukadde 5. But I want people to go back Naye njagala abantu baddeyo with a figure on their mind. nga balina kye balina mu bwongo bwabwe. Number one, Ekisooka to contribute okutuwa in the number of localities. mu bungi bw'ebitundu bye tugenzeemu. Number 2, to Ekyokubiri contribute okutuwa in the number of house mu churches. bungi bw'amakanisa g'omu Number maka. 3, Ekyokusatu to contribute okutuwa in the number of believers their churches will have. obungi bw'abalokole abantu abali mu makanisa. So if a young man like Bruno Kati omuvubuka nga Bruno is starting work in Mwizi, bw'atandika omulimu emwizi, he should not start without a goal. talina tandika nga talina kiruubirirwa. Thank you, Deborah. Deborah is a prophetic name. Debula linnya lya bunnabbi, It's the name of a woman who stands in time of crisis. linnya lya muntu ayimirira mu kaseera akazibu, It's not a woman who brings crisis. si muntu aleeta ebizibu. So when we are tired, Kati bwe tuba nga tukooye, Deborah should never be tired. Debula ye talina kukoowa. When the men have given up, Ng'abantu bawanise bakooye, Deborah will be there. Debula ajja kubeerawo. People should leave out their names. Abantu balina okubeerawo kusinziira ku mannya gaabwe. I have 3 names. Nina amannya 3. Nyisome means Nyisome kitegeeza God has called me. Katonda ampise. Is it true in my life? Kituufu mu bulamu bwange? Michael means Michael kitegeeza who is like the Lord our God. oyo alinga Mukama waffe. The third name is Kangawa. Erinnya eryokusatu kya Kangawa Is a question. kibuuzo. Who loves me? Ani anjagala? You can answer if you Osobola want. okyeyanukulira.
Your own name means what? erinnya lyo litegeeza ki? There are some people just speak a name. Waliwo abantu boogera bwongezi linnya. Bob. Bo. My name is Bob. Erinnya lyange nze Bob. Bob. Where's Andrew? Andrew aliwa? Where's Maclean? The kitchen also? She's there standing. I wanted to ask them, they gave the name Christine. What does that mean? Baatuuma omwana waabwe Christine, kitegeeza ki? Have you ever asked yourself, Andrew? Wali weebuuzizza Why they Andrew? gave you the name Andrew? Lwaki baakutuma Andrew? To live out the prophecy. Okubeera mu bunnabbi obwo. To bring leaders. Okuleeta abakulembeze. To bring leaders. Okuleeta abakulembeze. One of my name, I'm the one who gave it. Omu ku linnya lyange nze yali ewa. When we were about to write the PLE, Bwe twali nga tunaatera owandiika ebibuuzo bya PLE, I had only 2 names. nalina amannya 2 gokka. I had only 2 names. Nalina amannya 2 gokka. I asked myself, Ne neebuuza, my Christian name will be which one? erinnya lyange ery'Ekikristaayo lye liriwa? I thought, I said, no, Ne ndowooza ne ŋŋamba nedda. I am called Michael. Bampita Michael. I'm the one who gave my Nze yeetuuma Michael. I gave my name. Nze yeewa erinnya lyange. I should leave it. Kati nina okubeerawo mu linnya I eryo. cannot blame my father. Sisobola kunenya kitange He gave me a curse. nti yampa ekikolimo. I gave it myself. Erinnya nze yali ewa. So they added it. Kati nalyo ne baligattako. They added it. Ne baligattako. Leave out your name. Beera ng'oliwo mu linnya lyo. And leave out your passion. Ate tambulira mu bwagazi bwo. What was your dream? Ki ekyali ekirooto kyo? What was your dream? Ki ekyali ekirooto kyo? You gave the name Christine. Andrew omwana wo amutuma What did it Christine. mean? Kitegeeza ki? It was just sweet in the mouth. Lyali ddungi? It was sweet in the mouth. He said yes. Agamba ye. People just give sweet names. Abantu bamala gatuuma mannya malungi. Sweet dreams. Ebirooto ebirungi. Huh? Fathers are prophets. Huh? Fathers are prophets. Abataata baba banna. Even in my dialect, Ne mu lulimi lw'ewaffe. I gave 3 names to our children. Abaana bange nabawa amannya 3. Ruth. The power of God. Amaanyi ga Katonda. Anna. Ndamenyi. The house of God. Ennyumba ya Katonda. Bethel. Lydia. Swimming. Kyali swimming. Yali bamuyita swimming. The friend of God. Mukwano gwa Katonda. If you go to her grave, bw'ogenda ku ntaana ye, you will see what was written. Ojja kulaba ekyawandiikibwako ku ntaana ye. And she lifted out. Era yaliwo ng'abeerawo mu linnya eryo. Lydia developed a very deep relationship with God. Lydia yali alina enkolagana eya buziba ddala ne Katonda. In her disabilities. Mu buzibu bwe bwonna. Very deep relationship. Ng'alina enkolagana ne Katonda. And I was touched. Era nga kinkwatako. Her love for the brethren. Obwagazi bwe yalina eri abooluganda. She loved the brethren. Yali ayagala abooluganda. And it was from her. Ate kyava mu ye. I learned. Mwe nayigira y'okwagalamu abooluganda. Whether you loved her or not. Oba wamwagala ng'oba tewamwagala. She runs. Ye ng'adduka. To welcome you. N'ajja okukwaniriza. To give you whatever she can. Akuwa kyonna ky'asobola okuwa. Some of you knew her not. Amu ku mmwe abaali bamumanyi mumumanyi. So when she died, kati bwe yafa, I wrote on her tombstone, ne mpandiika ku ntaana ye, friend of God, mukwano gwa Katonda, lover of the people. Eyali ayagala abantu ba Katonda.
Your church ekkanisa yo will give us how many house churches? enaatuwa amakanisa g'omu maka ameka? To have 1,000 people, okubeera n'abantu 1,000, 2,000 people abantu 2,000 in a hall. mu kizimbe, You have not oba contributed tolina kyokoze to those house churches. eri amakanisa g'omu maka ago. You can have people, bw'oba n'abantu but you are not pursuing the goal. naye nga togoberera kiruubirirwa. Without the house churches, Ewatali makanisa ga maka we should forget about revival. twerabira okuzzibwa obujja, Because the revival, kuba okuzzibwa obujja it is at the house churches kuli wano mu makanisa ga maka are teaching the 3B mwe messages. tusomesa obubaka buno obwabba esatu. It is at the house churches Mu kanisa z'omu maka that we are studying the better. mwe tuyigira obubaka buneeno obwa betwa. She came to me yesterday that I should remind those who took, was it school evangelism? Yes. She's not a good bookseller. Simanyi kutunda butabo bulungi. Just like Thomas. Where is Thomas? Thomas aliwa? Thomas is not a good business. Thomas naye si mulungi mu bya bizinensi. If there's something for 10,000, Wabeerawo ekintu nga kya mutwalo, if Thomas bought it for 9,000, Thomas oba yakigula 9,000, if you came and say, ojja n'ogamba give me for 8,500, mpaayo ku he 8,500, will smile and give ajja it. kumwenyera akikuwe. Thomas, you can't. He's not the person to do business. Thomas si ye muntu alina okukola He bizinensi, cannot do business. tasobola kukola He bizinensi. loves people too much Abantu abaagala nnyo, that he can even give you his machine. asobola n'okukuwa ekyuma kye, All right, go naye with it. tewali buzibu. Because some people don't know Abantu abamu tebamanyi that the profit is 200 shillings. nti amagoba gaba ga 200. I've watched Thomas. Ndabye Thomas, I'm trying to know where he fits. ngezaako okumanya waagwa. How many of you have seen him in the teaching here? Bameka ku mmwe abamulabye wano mu kusoma? Where is he turning? Aliwa? Kitchen. Ali mu kiyungu, 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 kiyungu. And the wife is cleaning. Barbara yabadde akyali awo ng'alongoosa. It's the same thing with the administrator at the clinic. Thomas agenda akwasaganye ku ddwaliro. When I travel with him, Bwe natambula naye I told myself, ne neegamba he will laugh at me. ajja kusa